anti wanaagsan daawadayaal anagoo ka farcelinayna codsigiinii daawadayaasha Brit Somali TV ee sharafta iyo karaamada leh aad naga codsateen in aynu soo qabano baadi goobno muwaadinkan Soomaaliyeed ee 24 saac la soo dhaafay qabsaday baraha bulshada kadib markuu darsiyo waaweyn u dhigay ciidamada ICE kaas oo saxaafadda caalamka qabsaday baraha bulshadana hadalhayn weyn ka dhaliyay barnaamij markii aynu ka sameynay ayaa bulshada Soomaaliyeed halkan ku xiran waxay naga codsadeen inaanu baadi goob dheer kadib ilaahay wuxuu qadaray in aynu waraysi foolka foolo la yeelano oo uu xog fara badan siiyo shakhsiga uu yahay waxa uu qabto meeshuu wax ku soo bartay intuu maraykanka joogay iyo sababta kaliftay markii xataa ay dhacday inay geesaha ka soo mareen isku soo dhawaadeen hoosna ka soo galeen dhinac walba laga hareereeyay inuu fadhiga intuu saas u weynaystay oo saafarta ugu fiiqayo la ka joog wariya maxaa kugu kalifay arrintaasu see ayay u dhacday ma waadan cabsanaynin maadaama wax yar ka hor ciidamada ICE qaar ka mid ah farahooda dhiig uu ka da'ay ay gabar ay toogteen su'aalahaas ayaan hor dhignay idinkana salaan iyo sharaf ayuu hawada idiin soo mariyay maadaama aan u sheegay inaad idinku naga codsateen haddaba magaciisa waxaa la yidhahdaa Axmed Kaafi ayaa la yidhaahdaa 20 sano iyo ka badan ayuu wuxuu joogay dalka Maraykanka ma ahan oo keliya nin markaas jaamacad ka soo baxay ma ahan nin gaadiidka dadweynaha wada oo darawal ah intaasoo keliya ma ahane waa nin ganacsada oo gaadiidka waaweyn ee markaa gobollada isaga goosha ee xamuulka qaada ayuu qaar ka mid leeyahay waa loo shaqeeyaa waa aabba 2 carruur dhalay wax bartay ICE-na banaanka dhigay indhaha caalamkana soo jiitay meel kastoo dunida ka joogtaan waxaan idinka codsanaynaa si sharaf iyo karaamo ku jirto inaad ra'yigiinana barnaamijkan ka dhiibataan isla mar ahaantaasna aad qaybtiina ka qaadataan oo aad si fiican ugu wanqashaan waa 9 bisha koowaad sanadka 2026 dhowr jeer baan ku yeelay 25 wallahi maxaad u jeedaa warba waadan ahayd soo dhawaada wayna ka maraykanka waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaarak maraykanka waa gacanta digitalka ee xawaaladda amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store maraykanka app ku soo dhawaada kaafi aanan ku soo dhaweynaya waa maasanta Cabdi Xafiid dadku waxay leeyihiin ninkan waa geesi dhalay dadkii wuxuu tusay sharcigii sida loo isticmaalo luqadii buu yaqaanaa waa nin wax bartay oo injineer ah shaqaysanaya ICE darsi buu dhigay marka hore waxaan rabaa dadka inaan xasuusiyo magacaaga Axmed Kaafi la yiraahdo dalka Maraykanka aad joogtid hadda aad ku shaqaysatid baabuurta qaadad gaadiidka qaada dadweynaha isla mar ahaantaasna aad leedahay gaadiidka waaweyn ee truckska la yiraahdo ama gawaarida xamuulka qaado oo adiga ku shaqaysta aabba 2 carruur aad leedahay shalay jawiga oo iska degan ayaa hal mar waxa ku hareereeyay ICE 2 iyo barkii xaaladdaadu see ahayd intaa wixii ka horreysay بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي ولا علي الكلين دعوة الوان السلامي marka shalayto qisadan dhacday waxay ahayd qiso cajaayib ah oo aniga naftirkeyga oo isku diyaarinin oo sudden ah but at the same time I knew that if they ever came around me and when I say they waxa ka wada ICE dadkan afka duuban oo u malaysid argagixiso dadkan aniga already mentally I had prepared myself why I knew hadalkii ku dhaqaaqayni ujeedada u leeyihiin ma aha in ay sameeyaan border patrol ama ma aha inay raadiyaan immigration enforcement mogtahay so I knew that for sure sababta u ogaana waxay ahayd nin madaxweyne ah oo Maraykanka madaxweyne ka ah oo awood dhan la siiyey oo the head of the Department of Justice wuxuu ku qalalay Somalia isagana wuxuu sabab uga dhiganayaa Somalia wuxuu leeyahay dadkaas waddankeena khasaare galiyay so Soomaalida hadii la fiiriyo inta sano waddanka joogeen
waxa waa 1990 badan dad waxa jira 80s ka soo galay saaka marka gaariga iska soo bedelayay dantaan ay u kaliftay gaariga inaa soo bedelo maadaama uu gaariga noqdo caan marka oday waxa meesha ku arkay rentalka ah oo wadankaas soo galay 1983 anigoo dhalalin ka hor soo galay uu ii imaaday wuxuu dhahay gaarigan ninkii watay adiga ma ihido haa gacantaada waa qasab inaa salaamo waxa ku dhahay waa maadsanta adeer thank you wuxuu dhahay sababta ku salaamay waxa waaye aniga naftarkeyga haddii imaan lahaayeen sida adiga ula dhaqantay ula dhaqmi lahaa waay anigoo shaqo ku jira qof inuu iqashqashaado uu weydiiyo sharci iyo waxaas sharci ninkaan ma yaqaano wuxuu raadinayaa inuu dadka gardareesto agitation ala dhahaa so aniga the reason I behaved the way I behaved was I wanted them to know that anaka Somalia nahay wadanka waa joognaa we're not in Somalia we are in America and we behave as Americans we exist among them and we're their neighbors so waxa cadownimo ma u hayno laakiin iyaga haddii ay nagu soo saqajaamaan annaka naftirkeena we will tell them how we feel wax oo uqdad inaa aamusno uqdad isgelino ma jirto annaka haddii noqoto inaa aamusno oo madaxeena hoos u dhigno ilaahay bas u dhigeynaa muslimiinaan nahay ilaahay wuxuu dhahay aniga iga cabsada makhluuqayga xataa aa abuurtay aniga iga ammaan gala marka ilaahay wuxuu dhahay qul a'uudu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri qaasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad marka waxaas dhaba maxaa ilaahay uu noo baray waxaan loo baray quraanka ugu jirta in isaga ka raadino nabadgelyo maxaa nabadgelyada isaga ka raadinayna waxa dhan isa awood u leh marka gaaladii waxaan marka ay qashqashaadayeen anigu waxay leeyahay inaan ku dhaw dad iyo sharcigiina xataa ma taqaanin dad waxaa tiin oo criminals oo tuuga oo uniform sharci wata marka iga taga wax aan tusinayna ma jirto sheekadana saas ahayd way Axmed waxa rabaa inaan dadweynaha bal wax yar tuso aan arkinin wixii dhex maray wixii maskaxdaada ku jiraysa noogu sheegtid waxyaalaha dadka aadka u soo jiitay waxa kamid ah oo aan halkaana ka sheegnay dad 80 kun ka badan ayaa daawaday muuqaalka halka soo gelay saacadaha ka hor xilliga barnaamijka aan duubayno inaad taleefankaaga la soo baxday oo haddii ay ama kugu soo boodaan ama ay wax kugu dhacaan ayaguna ay markaas adiguna aad u duubtid caddayn aad u haysatid haddii ayaga adigu aad wax gaarsiisin caddayn hayso dhigi kartid waxba ma gaarsiiyo waa kana anuu nin dagaalamaya ma ahayn kalsoonidaa u fadhiday geesahay kaa soo mareen intaas oo ciidan ah oo uniform qabo markay geesaha kaa soo maraan intimidation baa la yidhahdaa handadaad cagajuglayn lagugu soo dhowaado geesaha lagaa soo maro waxaad moodaysaa markaa dadka qaarkood ay moodayaan in la hareereeyey laakiin adiga kalsooni ayaa kaa muuqatay argagaxna kaama muuqan talk to me about that yeah sababta oo kalsoonidaas iga muuqato waxay ahayd horta number 1 I was doing the right thing which is aniga waxaa raadsanaa rasiq xalaal ah rasiq xalaalna may u kalifin iyaga cabsidooda ilaa u raadsado waxa u raadsaday ilaaha igu dhahay ay raadso moogtahay marka iyagana waa ogaa the way ila hadlaayin inay wax professionalism ay ka ahayn because qofka professional markuu yahay wuxuu ixtiraamaa natiijada meesha ka imaan karta xiriirka qofka la sameeynaa moogtahay iyaga ma kala jecleen natiijada waxay ahayd we will show you anaka inaa powerful nahay we will show you adiga meeshan inaa ka tahay marti oo waxba ka ahayn we will show you sida kula dhaqmeeno this is just an example this is just preview moogtahay it's not the full thing so they were fully armed they covered their faces you know it's lagu qoslo it's very funny qof oo wajigiisa qariyay oo intaas oo bahasha camal wato oo saas ah oo haddana qalab helmet ay wataan waxa u malaysaa in dagaal ku jiraan helmet yaashu waxay wataan oo hard hatska ay wataan camera GoPro ugu sii dhegan baskooladaha iyo mashiinada waaweyn ee wataan haddaa arki lahayd waa yaabi lahayd iyagoo waxaas dhan wata waxaas dhan maxay u sameynayeen score showcasing waxay dhahaan show of force you know annaka marka they targeted us waxay ahayd discrimination caadi oo target aniga waxaas dhan waa ogaa waayo ogaa waxay law enforcement waa la internet garay a lot and usually waxa waaye they have a probable cause askarta badan ayaga shifta ku jiraan waa dad professionals ah
license leeyihiin waa laga cishan karaa license-kooda there's consequences kuwa cusriyiin oo badan waddanka way jiraan oo midabta kor badan sameeye laakiin kuwan ICE especially magaalooyinka waxay u soo galeen show of force yani madaxweynaha wuxuu dhaho we will go is like his little militia me fahantay marka anigana waxay iga ahayd horta koo ma idili kartiin ilaaha wax dila nololna ma isiin kartiin ilaaha nolol isii wax oo cabsi iyo isla yari iyo lack of confidence iyo wax sama taqaana it didn't exist in my mind all I was doing to them was to kind of like they were toying with me I was toying with them and then markastaba waxaa weydiinaya haddaa videoga daawatid waxaa weydiinaya hadda maxaa qorshanii ah what do you guys want to do may xeraysiin أحمد كافي وأنت على قشاش سجلين وحيالها كلا واحد جري إن مركي أيجو سؤال كويديان أذوق أيجا السؤال ويديني سي أو أيجي المودين هذا هو موجود دري سي محمد كحلا هذا كل جري مركز أساس ولا هذا سي إيه لو كمل الدرك على المقاشية إيه ركاد I got time today. You're not arguing. You're. Why would I answer you? Why would I not be a citizen of this country, man? laba su'aalood oo halkaa ka soo baxday waxaad u diiday inaad u jawaabtid oo aad ID keentid oo waxa ay ayagu rabaan ay markaasay rabaan ay wax ugu meel maraan haddana waxay ku weydiiyeen dalkan sharci ma ku leedahay meeshaad haa iyo may odhan lahayd ayagii baa weydiiso waxa ku tiri maxaanan u noqonayn mid sharci haysta waxyaalaha social media hadda Twitter-ka haysta hadalladan ayaa ka mid ah marka sharciga ma si gaar ah u baratay ma wax markaa kugu soo dhacay ahayd ma khibrada hore u lahayd ayay ahayd maxaase maskaxdaada ku jiray maskaxdeeda waxa ku jira run ahaantii ninkan dadkan ICE aniga I've interacted with them in my trucking occupation I've been doing trucking like you said at the beginning at the intro for a while I've been training truck drivers I've trained over 200 to 300 truck drivers on a one-on-one basis you know I've helped find I founded a truck school so waxa u sameeyay and to help my brothers and any other people in the same occupation as me because jidka is dangerous so that can I have met with them on my other occupation and I met them at their right post I met them at the checkpoints by the borders wa border patrol mogtahay so sababtaas why would I not be a citizen of this country yeah is for me to send it back to him so that he knows meel khaladu su'aashan igu weydiinaya because marka checkpoint kooda marayo way weydiiyaa waxay ugu dhahan are you a citizen yes aku dhaha why I'm trying to limit interaction adu igu dhaho where's your passport well I didn't know we had to carry passports in trucking all we had to do is carry our commercial driver's license because that's all that's needed they never tell you carry your passport so even now they came inside the city I'm not in a commercial vehicle I am in an Uber sitting in a lot by the airport that I paid $25 to the Transportation Network Commission in Minnesota a sticker and I'm in the right place doing the right thing you know conducting my business so when he comes and asks me are you a US citizen it means there's no borders he's patrolling he's just trying to harass me by reminding me I am not part of them when I say them he explained further the reason is you have an accent and you don't sound like me who was he was a white man even though he tried his best to hide it he was a white man so he said you don't sound like me Caucasian so white American male he wanted me a black African Somali American immigrant he wanted me a guy that speaks multiple languages and obviously is going to have an accent no matter what and I don't really care about changing my accent because as long as you get the me person myself I've done my job as far as language is concerned so these other dwelling on accents he either likes that accent you know like aniga naftirkeyga Somalida markay hadlaan some of them they have accents waxa jira accent ka reer Gaarisa waxa jira accent ka reer Xamarka Shaanshida
وحاجر accent aniga dadkayga you know marabi qabil iyo waxaasina galo but the people I come from you know so and there's accents even in the Somali language but accent to me it's interesting why because it helps me before even talking to the guy kind of know what he has interacted with maybe melas kunola you know so I don't use it negatively but this guy he was using it in a negative way meaning you have to sound like me you know and basically he just didn't want to say you have to look like me. Ahmedow, my understanding markaad wada hadlayseen waxay ahayd lahjad baad leedahay markaad hadlaysid macnaheedu waxa weeye halkan kumaadan dhalan xaggee ka timid halkan kumaadan dhalan xaggee ka timid you know so that's what he was implying also he was implying you don't look like me there's a lot of implications you know implied meaning ninkan wuxuu dhahay iyo wuxuu rabay in aniga maqlo waa isfahan labadeena I knew exactly what he's asking and I'm not going to be ashamed of ilahi kalarku isii ilahi kalarkan isii moogtahay and to be honest when it colors to be the one that degrades his skin why the original man was black nabi aadan madow skin the white skin is a lack of melatonin he's the deficient one okay so he was accusing me of having a deficiency in my language while he's the one that has a huge skin deficiency you know but I wasn't really trying to like go back and forth with him about skin color okay constitution if you're going to use the constitution in your job you best know it better than me and I will ask you definitely show me chapter and verse where article what show me and they will the actual professionals in the legal environment they'll show you okay we're good in RCW 101 residency code violation kasa sabesay askarta markay kula hadlayeen okay and then you go argue about that violation oo leedahay sani I know some of this stuff because I've interacted with law enforcement in many capacities Department of Transportation where sometimes they do especially in Minnesota which is very funny to me because waxataganayo meesha Somali badana degane you should be well adjusted to Somali people and know that they're just as capable as you are and not discriminate against them based on your white prejudices Moktai. But they do that a lot in Minnesota adanka jooga waliba kuwa DOT ga Minnesota DOT way station anigana waxa ku dhaha markay bawrkayga galiyaan out of service inspection ku qabtaan at the way station meesha taragaasha lagu cabiro waxa ku dhaha show me the law where it says this violation you found what article is it and they do show me you know because they know I'll challenge it and then now their license will be questionable why waxa dhacday inaad su'aalahaad weydiinaysay ay kamid ahaayeen idinka sharcigiina iyo ID-giina may number ayaad wadataan wax ay u taagan yihiin iyo macnahooda aan la garanaynin marka ma waxa rabtay inay ID-gooda soo saaraan isu ka sheegaan I mean obviously what they're doing is wrong so if they want to motivate me to comply with them they have to show me they're willing to risk you know exposing their identity the same way they want me to risk exposing my identity I do not respect their status and their location they're in the wrong jurisdiction they're wearing border patrol by definition border patrol of Somali maxaa ciidanka waardiyeey xuduudaha aniga xuduudda ma joogin baaba ka fogaaba magaalada liigu soo dhaxgalay marka waxa taageeray hadii ay rabtid aniga inaan walaaqay ku tuso adiga xuduudda waa ka soo tagtee walaaqaaga tus inaa runtahay because waxa dhici karta uniformkan hadda koofiyada wata camal ay wataan iyaga kalarkan waay you know maskan aa wata camal ay wataan madow waay so waxaan qofaa soo gashay kara haddana identity fraud wadakan it became very heightened waa gartay waxa kaloo jirtay inaad tiri haddii aad booliis ahaan lahayd ID-giisa anigana waa isu ka sheegi lahaa qofkaan ahay maadaama aadan police ahayn I'm not obliged to disclose my details. What was that about? Yes, I mean police the way they work in America is waxay leeyihiin jurisdictions so aniga city-ga joogay waxa waa city of Bloomington so waxa ku yaala airportka and then the police for the city of Bloomington they don't have the capacity to usually have troopers there Moktai. So what they do is there's a special police at the airport we have the airport police so airport kada ka duulaysa hata
airport anywhere in the jurisdiction of the airport you'll see them. They have pickups, they have regular SUVs, an airport police. So airport police guys, if they ask you for identification, you're in their property. Even though you're a taxpayer, this is a public utility. Anybody airport ku isticmaali kara. Dadka dhan uu ka dhaxeeyaa shacabka meesha wadanka degan. Mogtahay? And they can ask you, and I would have shown them because I know there's a reason, you know, maybe qof ay u khaldoyin, you know, waa u fududeena, waa tusaa, waa kala yaacina, wax weyn maaha. Laakiin kuwan ay wajiga soo xirtay, sheekadana ka horreysa, anigana I keep up with the news. I know Donald Trump, isagoo diyaaradiisa saaran. Ahmed, waxaan xasuustaa videoga waxaad sheegtay inaad dib ugu noqonaysay markay kaa tegayeen gabadhii ay joogteen. Waa imaan doonaa gabadhaas goordhow. Already waad ogeyd gabadha inay ICE ay toogatay. Ma waadan ka baqanaynin in ay markaas adiga laftigaaga ammaankaaga u halis galo? I mean, markay noqoto cabsi, for me, like I just keep repeating this all the time, you know, qofta waxaa la dhahaa Renee Nicole Good, madaxay ka toogteen, xataa medical assistance markay rabeen professionalskii meesha joogay inay supply garayaan, waxay ku dhaheen inay caawisiin mar rabno qoftaan meeshiina jooga. So waxay ugu talagaleen inay meesha ku dhimato. Mogtahay? So dadka ujeedo kale wateen. Anagu maadaama aanan joogin, we cannot actually clarify them, laakiin adigu local baatay ku soco. Marka aniga cabsi oo yani raggan inay idilaan hadday ugu juri lahayd markii ugu horeysaba ID-ga waa siin lahaa. Right. Because aniga ma rabi inay idilaan because naagtaan ay soo dileen. But I knew hadday ii qoran tahay meesha inaa ku dhinto, qasab maaha askari inuu i toogto. Shilaa geli karaa. Dad badan aqaanaa shil ku dhintay oo saaxiibaday ah, Ilaahay jannada galiyo. Wax kasta anything aa ku dhimi karaa. So one thing I know is appointment kaaga dhimashada ma taqaanaa. Saarabtid adiga cabso. You're not going to delay it. Ilaahay baa Qur'aan ku sheegay. Wuxuu dhahay ama dagaalka lilii fasax gala ama guriyiina jooga. Dhimashada meesh ama dabaqyada dheer fuula. Dabaqyada dheer oo qurux badan fuula lofty towers. Malakul Maut uu kugu imaanaa meeshaada. Marka ani bini aadan oo uniform soo gashto wajigiisa xiran yahay oo aniga iska qaranaya inaa ka cabsado oo isdhaw uu dilaa way igu adagtahay niyo. أحمد هرقسي واحد داودي على عدة سواخرة وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحال جوجي سرقالك يقول سري هذا النوم وضح أو الله هذا الشيء ما حد استفسرتين هذا الذي ninkaas isaga aniga magaciisa fiican muu garanayn laakiin meeshaan ay ugu qornayd Vino. And before that I knew about him because isaga wuxuu sameeyaa waxa la dhaho publicity stunts, you know. So qof professional or at the chief of border patrol El Centro ninkan shaqadan after I met him waxa ku sameeyay research. So ninkan shaqada wuxuu bilaabay 1996 hadda waxa ugu dhiman 2 sano. After 2 years waa force mandatory retirement. 2 sano Trump intuu u dhameystay termkiisa he's going to be retired. So odagan Trump specifically doortay oo meesha gashtay. Odagan Trump dadka wuxuu ku doortaa farsamadooda iyo khibradooda kuma doorto. Wuxuu ku doortaa waa yes man. Yes man maxaa laga wadaa? Ninkan maba yaqaanaba. Waxaa soo samee sharciga may jabine, sharciga may raace, bini'aadanimada may jabine, caruur miya, waayeel miya qof kala jecleen uu jecel yahay. Waxaa samee waa sameynaa. Say u rabtaa. Jump how high. You know, he likes yes man. So isaga Vinoga waxaasaa loo doortay. And also odagan madaxweynaha Trump wuxuu ahaan jiray actor. Everybody out entertainer uu ahaan jiray. Kan marka wuxuu og yahay he has a little bit of an appeal if he maintains that image of an actor. So at that TikTok gisa, even though I'm giving him further free publicity, Vinogas wuxuu ka imaaday the Appalachians waa South Carolina, North Carolina. Meelihii madowga in oo upside down loo xiro la gubi jiray before la gubin xaafadda dhan iskugu wici jiray. Cunsurinimada asalkeeda meesha ka imaaday uu ka imaaday North Carolina Appalachians beelaas iskuul ka soo dhameeyay. Then wuxuu galay border patrolka 1996 hadda ma aha waxa waaye adiga 30 sano ka hor almost soo ma aha 30 sano nin shaqadaas ku jiray oo waliba unprofessionalism ki tusinaya waxay ku tusinay he has no attachment to the public, the people he's serving. He gets paid by taxpayer money.
lacagta anaka canshuurta nalaga qaado ay isaga mushaarkiisa looga dhigaa markaasuu wuxuu anaka nagu sameynaa wax bini aadanimo ahaan odagaan Trumpna muxuu sameeyey wuxuu dhahay yo kaale waa ku heestay bax dadkan go terrorize them so meesha markuu anigu yimaado waa salaam si fiican u salaam sababta si fiican ugu salaam waxay ahayd first of all kuwan kale aniga iyo haraas gareenay they report to him and as long as he's engaging me the situation will be de-escalated you know that was to your advantage. It was to my advantage because I know how people that are subordinate to an individual and not a system, how they behave. So as long as you're talking to their boss, as long as he hasn't given any hand signatures or whatever they do, as long as he's still engaging me, they will not do anything. Mukhtar. So also by salami, and then he engaged me, but the way he was trying to play the situation was, aniga ujeedina ka hanaqsana wixii sameeyeen. But he was trying to downplay it a little bit, like, you know, how's your day going? Okay. Well, you just came and ruined it, you know? waxaan rabaa inaan soo daayo waxaad ku tiri markii uu ku yimid tiimkaagu handadaad iyo cagajugleyn bay u hayaan wuxuu yidhi dadkii aan arkin dhegeysiina waxay u dulqaad with your big ass body. Where you from? Big ass body? Yeah. That's a strange All of these other motherfuckers small, man. Look at your office. Hey, the famous guy. Hey, what's going on, I've seen this guy on TikTok. Look at it. You got gas canisters and shit. What's up, officer? How you doing, man? Let me talk to you guys. You doing all right today? What's up, man? You doing all right? I see you. Oh, yeah. Yeah, with the soundtrack and everything. These guys, your office is coming over here harassing the hell out of me. This guy's saying because, no, he said because I got an accent. Yeah, and you said everyone from other countries. Yeah, have you seen the European accent, brother? It's worse than Thank you mine. so much. I know you guys can understand my English. I got an accent. I know that. I'm black too. Yeah, I've got an accent. Yeah, you got a busted accent. Oh. markaa ku tiri ciidankaagu handadaad iyo cagajugleyn bay ugu hayaan muwaadin baan ahay waa shaqaysanayaa waxaa muuqata inuusan doonaynin inuu eed ayaga u soo jeedsho laakiin arrinta uu rabo inuu dejiyo at this time waxaad ka soo baxday fadhigii baa ka soo kacday waa soo istaagtay markii hore waa fadhiday marka istaaggaan uma kalsooni kale oo sii gashay bay ahayd markii hore aad baabuurka dhex fadhiday waxaad lahayd ma kici kartid maxaa maskaxdaada ku jiray maya markii hore aan meesha fadhiyay waxay ahayd situationka just me that lady and Mr. C20 iyo laba kale oo plates karan gareynay mogtahay so sheekada dad badan mi ag joogin so but they were there but I didn't know mogtahay because of the angle I was like albaabka iyadoo waa u furan naagta matter of fact way ku sii dhegtay so that I don't push it back so ma albaabka u xiran awgeed so anigana lugteeda banaanka dhigay so that I show her I can sit back down or I can come out that's my space you know gaarigan iyo waxay ku sameyn karaan ku sameyn rabaan ma taqaana maba ku hor istaagayba mogtahay because gaariga is insured aniga I'm in my work capacity so protection of property waxaas madaxayga maba ku jirin waxaa ku jirta meesha these people if you let them harass you it's not going to be the end way soo laalaabanaysaa sheekadan mogtahay so I wanted it to like ina u sheega ku dhaho aniga hadda igu saqajaamaysiin sababta igu saqajaamaysiin inay cadaato waayo oo aan xataa i cadaysiin waayahay dadka saxaafadda caalamkaa soo qaadatay twitterka is almost waa top of the chart weeyaan aad baa loo hadal hayaa dadku way soo jarjareen muuqaalkaagan positive waxa ayaa laga sheegayaa soomaalida waxay leeyihiin halkan burid Somali TV ka daawatay waa nin geesiya waa haliyey waa haldoor Soomaaliyeed ninkan oo kale loo baahan yahay dad kale oo content creators oo soo qaatay laftigooda waa arkay walaha lagu daydo markaad arrimahaas maqashid maxaad ugu jawaabaysaa dadka I mean dad badan aan matala dadkaas waxa uu jawaabaysaa dad badan haddana matala sidee tahay mogtahay so dadkaas inay muujiyaan hogaamiyahooda their leadership they have to show it you know because when somebody says Somalia dhan Maraykanka joogta ma rabi inay joogaan they have to go that's one individual it doesn't matter if he's the US president or not bini aadan ahaan he is one moho hal qof waaye one man yes he's powerful yes he's at the White House yes he's called Donald Trump but he's one man so
inay iyaga u jawaabaan ninkaas waa ay ku dhaaniyo sharciga ee qoraya Soomaalida in la wada celiyo maadaama you said this and you representing the American public. Are you saying it as the American president or you saying it as Donald Trump? And if you saying it as the American president, what legislature and what grounds sharciga isticmaalaysa? Because you have foot soldiers in masks, you know, or government employees, taxpayers that are going to do your bidding, and they are doing his bidding. Naagay wajhi ka togteen aniga shaqada igu imaadeen shaqada igu haraas gareeyeen wali magaalada maanta way wareegayeen dad badan maalintii dhaweeyto siidaray tageen wiilal oo Soomaali oo American citizens wiilashaas khaladkay sameeyeen way carareen inay cararaan ma ahayn waa laga daba cararay waa la ciiji dhulka la dhigay sharci xataa ama US citizen u dhahay wiilka waxba kama galin sharci dadkan they don't care about you they trying to show you they are powerful. It's called a show of force. It's a publicity. And guess what? They have a media crew with them. These GoPro cameras is not for evidence recording. These GoPro cameras is for publicity. Because GoPro watakana. SD kara kunchira. Yeah. Da'wa la soo bixina. Police camera maanta dana u sheegay waxa ku police camera giina inuu shidnaado waay. Why? Bonvino gan markuu Chicago galay madow badan wuxuu ku sameeyay cunsurinimo. Chicago cunsurnimadi uu madow ku sameeyay judge dana wuxuu ku xukumay wuxuu dhahay Bonvino meel kasta tagtid because of the excessive force xooga badan isticmaalaysid marka shacabka la dhaqmaysid waxa lagaaga baahan yahay mar kasta shaqada ku jirtid body camera-gaaga inuu shidnaado audio iyo video maxkamadda ku xukuntay rala waxdo waxaan arkaynaa haatan in ay markaas arkeen xaaladii inay waji kala yeelatay bal ninkaan waxa dhaxmaraan dhageysan No, relax, bro. I know how to spell. Okay. I actually have an engineering degree. You know that? And No, I don't know, but when you yeah, said I'm telling you. Listen, but you said let's dono, not but it's not an talk O, to it's each a other in a zero. retarded way. You want to have a conversation like a normal person? Yeah, sure. I could talk to you like Yes, a sir. normal. I'm a fucking engineer, graduated from Washington State University. That's great. $70,000 student loans. That sucks. And I'm doing Uber. You know what that means? I'd rather make an honest day's living. I don't go harassing people at work, dude. What the hell is that? If you have an engineer, Bro, go be an engineer. I don't understand. all of you guys need psychiatric checkups. This is not normal. Why do you go? nimankii dhakhaatiirta waxa u dirtay Dr. Xabeeb baa u dirtay say wuxuu jiraa Dr. Habib mashallah nin fiican waa horta shout out to Dr. Habib. I met Dr. Habib not too long ago 3 weeks ago kuwan wallahi u baahan yahay Dr. Habib inuu diro laakiin easy case way for Dr. Habib sadaama kula fadhiya qoslaya waa maqlayaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markaa ku lahayd isbitaalka dadka xanuunka dhimirka la daala dhacaya aada retardedna aad u isticmaashay maxaad ula jeed waxa ula jeeday ninkan Buno ugu qoran mogtahay midka madaxdoodana Vino ugu qoran midka Buno marka way yaacayeen ba SUV-yaashooda galeen ani waxa tusama jirto kuwii media-da iyo wixii duduwaan wali way duduwaan so they were wrapping it up so aniga waxay ugu sameeyeen face scan wax la dhaho and I can't fight the equipment mogtahay so and technically xogaa iyagu waxay isticmaali karaan sharciga ee dhahaan ninkan is at the airport whatever but I paid for that place you know so and I had every right to be there mogtahay so they scanned my face so they were about to leave so this Buno guy was the last guy he was the last guy he heard the orders from Bino their head yo waya in zone 4 aadina mogtahay he literally said that you can hear the video he said zone 4 aadina wherever the hell zone 4 is so Minneapolis waa laga soo celi Bloomington aniga igu lukumeen zone 4 kii u socdeen waxba ma tusin aniga kan Buno-ga marka and really I was still going off the momentum of initial school the funny guy you know I was making fun of them so I could have BUNO Buno adigana ya Buno-ga marka maxay u taagantahay Buno waxan wuxuu dhahay can't you spell si xun ila hadlay so aniga marka waxa ku dhahay spelling iska day waxa rabaa inaad tusiyo I know isaga jaamacad muu dhameyn kaas Buno these people they don't sound educated aqli iyo fikrada iyo inta dhanka ma muuqato bogtahay qofka hadduu wax barto way ka muuqanaysaa zero knowledge ka buuqday zero education ka buuqday so markuu igu dhahay can't you spell iyo wax saas camal waxa ku dhahay not only can I spell aniga waxaa dhameeyey engineering from jaamacadda meeshaas iyo meeshaas magaceedaa sheegay so that he knows not only can I spell I can do very complicated mathematical problems I can solve big engineering problems wax oo training u soo qaato 10 sano ka hor aan dhameeyay ma yesterday so isaga rabay inaad tuso listen bossaskaaga iyo adiga iyo familygaaga iyo cadaanka saaxiibada waxa taqaani wax ka badan aqaananiyo yaa isku saqajaamin spelling iyo waxaas is basics waxa dhacaysa inay go'aansadeen inay ka dareeraan kulligood sida aynu arkaynaba
oo ay dhaqaaqeen relief ma dareentay markay iska tageen oo ogaatay inay dhaqaaqayaan iska tagayaan Maya, relief, obviously, relief was there because there wasn't too much force. But I have to continue engage them because I was getting tired, you know, because I'm like, there's breaks in between this. So I keep telling them, you know, you know, even though I'm not saying it verbally, I just kept telling them, what do you guys want to do next? Because we can't be at a standoff like this. Yeah. Like I have things to do, shaka kujra, you know. App can literally Uber driver app online. I 1 to 5 bawur I go race. That ko race kujra. I so do rides. So had I have to accept ride or address you and I start going. Now I had to so took 10 for driving. Bro. Or the helicopter you have to start there. So I didn't want that. I had to make sure. Yeah. No, they might just leave and come and do some other shit. They might go pull out to the lot, wait for your car to pull out. So relief doesn't mean until I went to my bed and slept. Ilahi is in charge, you know. But either way, Ilahi is in charge everywhere. But Marcus, I just knew I could possibly run into them. They have my face, and then they did another mistake. Mistakenly sameyn waxa way facekeyga markay app-kooda app-yaal waxay haystaan kambaniyal oo yuhuud u soo sameeyay Palantir iyo waxaas facekeyga markay scan gareeyeen magac khalad u soo saareen wuxuu soo saaray nin la dhahay Ali. So to make sure and to confirm and get a response from me waxay leeyahay Ali, we got you. So aniga waxa taaganahay these guys waxay ka wataan C20 R56 did something and none of them called Ali. So waa fiiri Markaas yeah, that's you, right? We got you. Markaas that ain't me. App kasna wax qalad ay ku sheegtay. Because I knew they're running my app. They try to run the place. Waxay arkay rental waay. Marka uu soo saaray way qofkii jaartay waxaas waygu aniga ID waa siin waay meel kasto ka soo xiray. Waxa taagan meesha ka shaqeysto. Qofkii sharcigiisu u dhiibay say u taala waay. Adi cabsi oo ka imaado ama sharci ma waxan. wadaadadani waxay ku leeyihiin dadkii shacabka maanta marka xataa casirka tukanayo wadaada cule escalation sameynina waraaqina jeebka ku wata oo ID-gaaga jeebka ku wado laakiin passport jeebka ku wadan unless aad dadka bixisid hadaa ku wadatidna wax shakhsi ahaan ku ahaato adiga passportkaaga inaad iska wadatid laakiin aysa iskaga dhicina is not about passports you are citizens xirin waa ogtahay sheekada is not about passports so wadaadada dadka cabsiga gelinin dadka waxa ku dhahdeen sharciga raaca wixii askar ah oo nigu dhax khalada nigu heena khaladkaas qaata maxkamad taga ka dooda laakiin sharciga qaata ay sada aragtiin sharciyaashiina mar kasta wada dhiiba is not sharci wax khalad u sheegan wadaadada waa gartay markaad aragtay videogii oo meel walba lagu hayo Soomaalidii oo hadal haysa dadkii ajnabiga ahaa looking back ma isla halkaan wax gaaraya I mean, the first thing I noticed was there's actual real by appearance journalists. Who win with the funny microphone key. They're zooming in, they're running around. What kind of press? How they deal with people? So they're here, they're there, they're there. So I'm doing it. This interaction, I keep seeing them there, I keep seeing them here. So marka wa ujedi kwaso Dubai. And I knew whether people find out about this or not, I'm going to find out about it. Why? What data correct greenware? This data mela la gilna wala analyze greena. So qofka central atora meesha ka ayawa aniga soma. So nika muxusame dambila farmakaena muxusame every little detail let's track him from now on hadin to call lawyer you know what I'm saying? Waxa dhici karta hata showga hadda inuu shidan yahay. Wa 100% macquul. So while I and subscribe and follow. Oh, thank you. And what is your message to the Somalida and maraykanka in particular Twin Cities? Somalida first of all, congratulations. You guys are some of the hardest working men and women I've ever seen. So just keep the family unit together.
shaqadiinana wata gaal ama Soomaali ha ahaado ama Yahuud ha ahaado ama cadaan ha ahaado wax cabsi ayuu gelinin ilaahay bis ka cabsada shaqadiinana wata dad fiican noqdo. Just keep going because Somali people are some of the hardest working people in this country. Oh, Somali, they got involved in scam. They did this. You has welfare. You has daycare. You have كجرا مجرتو. هلا لكن ضد واحد جرا already لجاج قريب. Individuals. There could have been any. There was a white woman that was in charge of that situation. They never spoke about it. They never said all white people are scammers. You know. Donald Trump is a Trump University. It was a complete scam. محكمة حكومتي إنه لعق عليه وبيحي لعقتي for the scam that he orchestrated. Did they call the Trump family scammers? No, but who gave him the authority? Somali people are all scam. I want them out in an airplane. Air Force One. Right, Lindsey Graham or whatever. او politician او wixii uu codeeyay yihiin cunsuriyaal isaga camal ah oo ka daba hadlaayna yes the Somalians saas waay next sana ku sameeyna war dadkan iyaga argagixiso noqdeen baniyo madaxweyne oo wadan kale iska soo xirteen ba meel iskaga fadhiyaan waxa argagixisaan soo xustay waxyaalaha ku tiri ICE waxa kamid ahayd you guys are terrorizing these people. How legit? That's exactly what they did. adiga fiiri hadda soo ma shaqeynaysid adoo saan u shaqeynaysid qof xabad wata gadaasha hadduu soo istaago oo su'aalo oo nonsense ku weydiinaya right in your studio muxuu ugu dan leeyahay qofkaas xabadaas markuu soo qaadanayo uu adresska gashanayo meesha joogtid oo adigu soo istaagay waxaas dhan was deliberate waa wax loogu soo talagalay accident ma they didn't run into you they targeted you so that's terrorism to me qof community in dhahdid oh let's see how many people today I did kikeni karna you know it's nonsense. أبيات waxaan rabaa inaan ku mahad celiyo waqtigaaga adigoo xilli shaqo ku tahay dadka Soomaalida Brit Somali TV daawanayay channel kale waxay leeyihiin ninkaan san hore ku sheegay waa nin geesi ah waa nin haliye ah he stood on his ground maadan la dagaalamin buuq ma dhicinin at the end of the day waxa weeye you stood on your ground ayaguna shaqadooda qabsanayeen with respect in lagu noolaado regardless whether we're Muslim, Jewish, Christian or Buddha or whatever looda noolaado is good thing. waa ku mahad celinayaa Axmed Kaafi daawadayaal dadkiina Axmed Kaafi social mediahiisa aan la soconin Twitterkiisa waa kan Facebookiisa waa kan halkaan kala soconaysaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Ibrahim Diiriye oo isku keen xiray oday Soomaaliyeed ah oo Minneapolis degan oo ragga khiyaarta kamid ah dhinaca farsamada waxa naga caawiyay Axmed Kaafi garabkiisa oday kale oo khiyaar oo fadhiya oday ma aha laakiin waa dhalinyarada cusbaatay waxaa saalaad waa ku salaamay libax ku salaamay dadweynaha Soomaalida oo salaamay kulligoodba sharaf iyo karaama leedahay oday inaan ku dhahabiya ku tahay Soomaa ما ولا جارية إن شاء الله دلنا يرى هاي لكن إن شاء الله ولا جارية دلنا داوداشين waxaa ku leediin waa kasii dunida ka joogaan idin koobaad daawadayaasheen waxaa ku leenahay follow and subscribe at your channel tell them your channel Abdi Hafid Brit Somali TV aad oo maasantiin follow and subscribe Amasanta thank you very much aad oo maasantiin waxaa naga codsateen inaan Axmed raadino keeno dad hoosaas oo kale waa jiraan oo baraha bulshada qabsaday idinkan idin adeegna qofkii wanaag iyo horumar sameeya oo Soomaaliya ama haday arrimo dhacdo insha Allah ta'ala mar walba waxaan diyaar u nahay in raali gelino sayidii sheegeena subscribe saara la socda dilaada Axmed aad oo maasantahay daawadayaal idinkuna waa mahadsantihiin sharaf iyo karaama inoo ahayd nabadgelyo